I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not, but through their fall to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Now, if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? For I speak to you, Gentiles, in as much as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. If by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh and save some of them, for if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. And if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree. Do not boast against the branches. But if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. You will say then, branches were broken off that I might be grafted in. Well said, because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. But if God did not spare the natural branches, he may not spare you either. Therefore, consider the goodness and severity of God on those who fell, severity, but toward you, goodness, if you continue in his goodness. Otherwise, you also will be cut off. And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. For if you were cut out of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? Okay. So first question வந்து இங்க இன்னொன்னு எடுத்திருக்கேன். Who is that stumbled in 11th verseல வந்து வருதுல, have they stumbled that they should fall? Who is it that stumbled at inner question? Jews தானே? Yeah. அதே மாதிரி, what does Paul mean by their transgression and their loss in verse 11? They did not accept the Messiah. And their loss. Transgression என்ன, அதுல loss என்னன்னு verse 11ல. What was the transgression? என்னது loss-ஆ? loss-னா LAWS-ஆ? LOSS. Okay. So the loss வந்து என்னது? Salvation. Loss can be salvation, but also and also this is very important, right? They lose their uniqueness. Through their fall, salvation has come to Gentiles in போட்டிருக்குல்ல. Yeah, so that means through their Correct. fall, they are losing their uniqueness. Transgression வந்து unbelief தானே? transgression வந்து unbelief தான். ஆமா, fall வந்து அந்த unbeliefனால தானே வருது. ஆமா, எல்லாமே unbelief, belief தான். இல்ல works ஓ righteousness எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இந்த verseல through their fall தான் salvation has come to Gentiles இருக்கு. அப்ப வந்து fall of the Jews தான் வந்து salvation for Gentiles. அப்படியே நல்ல கேள்வி இல்ல? அவங்க ஃபால் ஆனதால தான் வந்து மத்தவங்களுக்குலாம் வந்து சால்வேஷன் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி தானே இருக்கு. இன் கேஸ் அவங்க ஃபாலோ ஆகலன்னா
நமக்கு யாருக்குமே சால்வேஷன் கிடையாது அப்படின்ற கரெக்ட் தானே? இயேசுவானவர் வந்து சிலுவையில அறையப்பட்டலன்னா சால்வேஷன் வந்து வந்திருக்காள் தானே? ஆனா இப்ப காட் கிரியேஷன் போது இப்ப ஆடம் அண்ட் ஈவ்ல வந்து அப்ப கிரியேட் பண்ணும்போது வந்து வெறும் ஜூஸ்க்காக வேண்டி தான் கிரியேட் பண்ணாங்க. இல்ல அப்படி அந்த இல்ல. பாயிண்ட் Salvation. இல்ல இப்ப காட் கிரியேட் பண்ணதுல இருந்து ஜூஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த லைன் அதுக்கப்புறம் வருது. பட் ஆனா அப்பயே விழுந்துடுறாங்கல்ல. when God created Adam and Eve, அந்த டைம்லயே வந்து they fall. That is a different fall. So that is very the difference is salvation is only through belief in the Son of God, right? Now that salvation was not the same fall of Adam. Adam's fall, Adam fell into sin. What Jews missed was not they fell into sin. They missed the option of salvation through faith. So salvation through faith came only to them through Jesus coming only to them and not to, say, Greeks. Right? So the fall of Adam and the fall of the fall that is mentioned here is basically a different fall. The fall is to miss the salvation. So they stumble on the சன்னு concept of கேட்டது அது இல்ல. சன்னு கேட்ட கொஸ்டின் வந்து சப்போஸ் அவங்க உள்ளன்னா அப்ப என்ன ஆயிருப்பாங்க? so the fall is different, right? அவங்க உழல அப்படின்னாக்கா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னாக்கா everyone has to follow the law, right? I mean, and the law is the only option for salvation. But if the concept is Jesus came, and if every Jew accepted Jesus, right? If every Jew accepted Jesus and they didn't fall, அப்போ என்ன இருக்கும்? ஆமா அதுதான் அவங்க நம்பி இருப்பாங்கல்ல. They would have believed that salvation is also for the Gentiles. அவங்க believe பண்ணிருப்பாங்க. If they believed that it's only through faith, they would have also believed that it should also go to Gentiles. Anyone who believes. Given to அப்ப anyone ஜுடாயிசம்ன்ற who ஒண்ணே believe. இருந்திருக்காது. Exactly. அதான் answer. So if they believe, that is correct. Hardly சொன்னதான் correct இந்த இது. இதுல வந்து சப்போஸ் அவங்க விழுந்தது இதுல வந்து the way it is framed is அவங்க விழுந்ததுனாலதான் சால்வேஷன் ஜென்டைல்ஸ்க்கு வந்திருக்க மாதிரி எழுதுற மாதிரி இல்லையா? அப்படிதான். ஆமா. அந்த இதுவும் இருக்குல்ல, அந்த சென்டென்ஸ் to provoke them to jealousy, salvation is the Gentiles. ஆனா அதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கானா? சோ அந்த கண்டிஷன் என்னன்னா அவர்களுடைய வைராக்கியத்தை எழுப்பத்தக்கதாக அவர்களுடைய தவறுதலாலே பிரஜாளுக்கு ரட்சிப்பு கிடைத்ததுன்னு போட்டிருக்கு. ஆமா. It's kind of conditionally it is there. அப்ப ஜென்டைல்ஸ் were not the prime objective. இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல ஜீசஸ் கேம் ஃபார் ஆல் த இப்ப ஜான் 3:16 அந்த யூனிவர்சாலிட்டி ஆஃப் த காஸ்பல் வந்து இதுல வந்து கான்ட்ரடிக்ட் ஆற மாதிரி இருக்குல்ல. அவங்க விழுந்ததுனாலதான் அது உங்களுக்கு வந்தது அந்த மாதிரி இந்த டோன் அண்ட் டெனர் அப்படி இருக்கு. மேபி இட் இஸ் டு பிரசன்ட் அன் ஆர்குமெண்ட் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்க ரொம்ப பெருமையில ஆயிராதீங்க அப்படின்ட்டு. ஆமா இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி பேசிக்கலி இது வந்து அவங்க விழுந்ததுனால இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்றது செகண்ட் போர்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து அவர்களுக்கு வைராக்கியத்தை எழுப்பத்தக்கதான்றது. Because they stumbled, right? Since they stumbled, instead of them being attempted second attempt, it is now given to the entire இது மாதிரி தெரியுது. Yeah, that you okay for us who know Jesus, it's that. How will you explain this to? It's the tone is like அவங்களுக்கு தான் ஜெலசியை ப்ரொவோக் பண்ணும், நம்மளுக்கு ஜெலசியை ப்ரொவோக் பண்ணக்கூடாது இல்ல. அது மாதிரி அவர் வந்து எழுதுனது வந்து இட் இஸ் டு ப்ரொவோக் தேர் ஜெலசி. அவங்களுக்கு அந்த வைராக்கியம் வரணும். அது என்ன, ஐயோ நம்ம இழந்துட்டோம், எதனால இழந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அது வரணுங்கிறதுக்காக அந்த கான்டெக்ட்ல பால் சொல்றாரு அப்படின்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு. ஆமா I கரெக்ட். think Paul வந்து இவங்களையும் விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக they should also not be left out அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு வைராக்கியத்தை அவங்களுக்கும் அது கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு
ஆக்சுவலா எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, first we can say that they fell, the Bible is very clear. Salvation is first preached to the Jews only, and Jesus also says that I came for my own people, not for the Greeks, right? And it is also in the Old Testament, even though it says that he came as the savior for the world, his coming has to be with the Jews, the first coming. With the Jews or for the Jews or through the Jews? Through the Jews. Salvation is through the Jews ன்னு தான் இருக்குது. அந்த வசனத்தை எடுறி விக்கி. It's not for the Jews. If the for the Jews ன்னா எல்லாமே மாறிடுது இல்லப்பா. Yeah. So for yeah. It's but for the world. Yeah. So salvation is for the 4:22. So salvation is for the world, but the means to salvation, that's the preaching. அதான் சொல்றேன். Salvation is come through the Jews. Yeah. என்ன போட்டிருக்குன்னா for salvation is of the Jews. John 4:22. You worship what you do not know. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Because they knew who God was. They knew one true God. And they were not ready to accept the Son of God. So அவங்களுக்கு அந்த truth தெரியும். ஆமா, அதுதான் மெயின் பாயிண்ட். அது ஐடோலேட்ரி இல்லாத ஒரு காடை வந்து they worshipped. ஏப்ரஹாமிக் ஃபெய்த்ல அந்த ஐடோலேட்ரி இல்லாத காடை வர்ஷிப் பண்ணதுனால அவங்க மூலம் வந்தது. இட்ஸ் ஆஃப் த ஜூஸ். ஃபாரின் அப்புறம் எல்லாமே மாறிடும்ல. Salvation is not for the Jews. It's for the Jews alone. It's for everybody. They are also a part of that. Yeah, it's for everybody. Salvation is for everybody, right? But the salvation, the message of salvation, the gospel came to the Jews first. வழியாயின்னு போட்டிருக்கு. ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது தமிழ்ல. Yeah, யூதர்கள் வழியாய் வருகிறதுன்னா through their preaching, right? So through their messaging, not through their வழியானா அந்த லா, அந்த ஆர்டினன்ஸ், அது வழியா தான வர முடியும். அப்ப அந்த லாவே இல்லன்னா அப்ப ஃபுல்ஃபில்மென்ட் ஆஃப் லாவா எப்படி வர முடியும் ஜீசஸ்? அந்த ஒரு ப்ரீகர்சர் இருக்க தானே வேணும். அது எனக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு. இதுல வந்து இப்படி இருக்க விழுந்து போக இடையினா, so basically they didn't accept Jesus. The message of gospel came to them, but they didn't accept it. And because they didn't accept it, it immediately spread to the Gentiles, right? It didn't wait for the Jews to get converted. சில்வியா சொன்னது கரெக்ட் தான். டு மேக் இஸ்ரேல் என்வியஸ் எழுதி இருக்க தவிர நம்மள என்வியஸ் ஆக தேவையில்லை. மூட்டை எடுத்ததுக்கு ஓடிடலாம். இதே அந்த சீரோ ஃபினிஷன் உமனுக்கு ஏசப்பா சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த பிள்ளைகளுக்கு உள்ளத வந்து நாய்களுக்கு அதே இதே இதுல தானே சொல்லுவாங்க. அது எப்படி அவங்க வந்து நாயின் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு இது படிச்சேன். எப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து பிள்ளைகளுக்கு ஈக்குவலா பெட் டாக்ஸ வந்து வச்சிருந்தாங்களாம். ஸோ அது வந்து நாட் டு சே சம்ஒன் இன்ஃபீரியர் ஆர் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஜந்து அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்ல. ஆனா இது இட் வாஸ் மென்ட் ஃபார் த சில்ட்ரன், பட் இட் கேம் ஃபார் அந்த மாதிரி இது அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று வாசிச்சேன் அதுல. ஸோ இதே மாதிரி கான்ட்ரவர்சி தான் அந்த இடத்துலயும் வரும். சொன்னாரு அப்படின்ட்டு. அது கரெக்ட் தான். அது வந்து இப்படியும் பார்க்கலாம். பட் ஆனா வந்து கேனனைட் விமன் வந்து அவங்க ஐடோலேட்ரியில இருக்கிற திஸ் வாஸ் நாட் இன்டெண்டட், திஸ் இஸ் நாட் இன்டெண்டட் ஃபார் தெம்னு. ஏன்னா அப்ப வந்து அவ ஆனாலும் வந்து பிள்ளைக்காக அப்படியே அந்த சூப்பரா இருக்கும். முழங்கால் போட்டு அந்த இது பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறத நாய்க்கு இந்த மேஜை கீழ்விடும் துணிக்கைகளை பொறுக்க கூட நாய்களுக்கு அதிகாரம் உண்டேன்னு சொல்லும் போது இம்மீடியட்டா வந்து என்னமோ இந்த மாதிரி விசுவாசத்தை நான் எங்கேயும் கண்டதில்ல. ஈவன் இன் இஸ்ரேல் அப்படின்னு வரும். அது கானானிய ஸ்திரியா கிரேக்க ஸ்திரியா? சைரோஃபினிஷியன் விமன். சைரோஃபினிஷியன் விமன்ல கேனனைட் விமன். கேனனைட் விமன் இருக்கு ஒரு இடத்துல. ஆமா, அப்படியே கேனனைட் விமன் தானே. ஓகே. ஆனா அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் லைக் பெட் டாக் அது வந்து இவங்க பண்ணுவாங்க. இல்ல வேற எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? ஏன்னா இப்போ ஒரு அன்டச்சபிள்
இல்ல ஒரு அன்டச்சபிள் தலித் கிட்ட போய் நம்ம வந்து இத வந்து சொல்றது வந்து ரொம்ப, ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே வந்து இது இதனால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கல்லப்பா. அவங்க கிட்ட போய் ஆமா நீ நாய்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப என்னைய நாய்தான் சொன்னா ஆமா நான் நாய்தான் எனக்கே தெரியும். அதனால ஓகே எப்படியோ கிடைச்சா போதுண்டா அப்படின்னு. அது அந்த 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 மதர்ஸ் ஹார்ட் அதுல நல்லா தெரியும். என்னை என்ன வேணா இன்சல்ட் பண்ணிக்கோ, என் பிள்ளைய மாத்திரம் ஆமா காப்பாத்திடுன்னு. அது மட்டும் பண்ணி அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்கு அதனாலதான் அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த இடத்துல அந்த மதர் வந்து ஒரு ஈகோ, நீ என்ன வேணா இன்சல்ட் பண்ணிக்கோ, என் பிள்ளைக்கு உயிரை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. எனிவே ரொம்ப எங்கேயோ ராபிட் ரைட் போயிருச்சு. ஆமா அது வந்து அடுத்தது வந்து how does Paul illustrate the relationship between Jews and Gentiles using the olive tree and analogy 16 to 24 ல olive tree. நம்ம 12th verse அதுல question ஆமா அதுல இருந்து எதுவும் கொஸ்டின் இல்லையா என்ன? How have Gentiles been helped by the Jews' rejection of God's salvation plan? அதான் பண்ணுமோ. How have Gentiles been helped by the Jews' rejection of God's salvation plan? And the 12th verse, if they fall as riches for the world and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? Yeah, so basically I don't know. அது சூப்பரா தான் இருக்கும். இப்போ வந்து இல்ல சீரியஸாவே ஆமா அவங்க சப்போஸ் ஜீசஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ப்ராபகேட் பண்ணா, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த லாவோட அந்த இதுவும் அந்த கம்ப்ளீஷன் இருக்கும் தானே. ஸோ பேசிக்கலி அந்த டைம்ல வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்போசிஷன் வந்து கிரீக்ஸ் ஜூஸ் மட்டும்தான். பைபிள் பீரியட்ல வந்து ஃபுல்லா அண்ட் இன் 1 or 2 places Paul had trouble with the idol makers and sometimes with Greeks, less with Greeks actually, mostly with idol makers. But most of the time it was only through the attack of the Jews in terms of violence, as well as in terms of getting the Jewish religion into the Christian religion. They were trying, that's called Judaizer. They come inside Christian community to put their religion into that. So if they have accepted Jesus when Jesus came, and most of the Jews have become Christianity instead of just a few disciples, right? The impact would have been much more higher. ஆமா right? So ஆமா impact would have been much more higher and yeah அந்த kingdom of God perspectiveல full inclusion வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கும் ஆக்சுவலா. yeah, இப்ப இஸ்லாமே வந்திருக்க தேவையில்ல. yeah. So exactly. So when they rejected it, God didn't wait for them to get converted. He just said, yeah, let's, the entire world get converted. அந்த ஃபால் அண்ட் ஃபெயிலியர் ரெண்டுமே அந்த 12th verseல அந்த சேம் தான்ல. அப்போ ஃபால் இஸ் riches for the world, failure riches for the Gentiles. இப்போ ரெண்டுமே the meaning the same. அவருடைய தவறு, அவர்களுடைய குறைவு, தவறு குறைவு தமிழ்ல. So அது just a writing. குறைவு வந்து ஐஸ்வர்யம். So they essentially now became paupers in the grace. So we become rich in the grace. Correct. அடுத்து 13 and 14ல இருந்து how did Paul hope his own Jewish people would respond when they saw him ministering to the Gentiles? 13 and 14. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. If by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh and save some of them.
ம் How did Paul hope his own Jewish people would respond when they saw him ministering to the Gentiles? jealous. Jealousy. Jealousy. Provoked to jealousy. Jealousy. ரெண்டாவது தடவை Because சொல்றாருல்ல ஒரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாருல்ல, அவங்க வந்து ஜெல்லசியில கூட பேசுறாங்க சொல்லுவார்ல. அவங்க வந்து உங்க 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 மேல ரொம்ப இது உங்க உங்க மேல ரொம்ப அன்பு வச்சுலாம் அவங்ககிட்ட வந்து பேசல. அவங்க என் மேல உள்ள ஜெல்லசியில தான் வர்றாங்கன்ட்டு ஒரு இடத்துல வரும். அடியா எங்க வரும்? ஆமா. They essentially preach to you out of jealousy. ஜெலசியா? ஆமா. எனக்கு வந்து இது ஞாபகம் இருக்கு. கலாத்தியர் இல்லையா? அவங்க சுய பெருமைக்காக பேசுறாங்களா, என் மேல இருக்கிற வெறுப்புல பேசுறாங்களோ, கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தால் எனக்கு ஓகே அது போதும். ஆமா ஆமா. அதுதான் ஞாபகம் இருக்கு. ஜெலசி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. Philippians 1:15. அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and will rejoice. Truth or in pretense. Correct. அடுத்தது 15th verse. What did Paul imagine the response of the Jews to God could bring to the world? For if their being castaways with the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? What did Paul imagine the response of the Jews to God could bring to the world? Life from the dead. Castaway வந்து reconciliationல இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கல்ல. What will the acceptance be? Life from the dead. இத வேர்ட் பை வேர்ட் பார்க்காம ரிஜெக்ஷனே ரெகன்சிலேஷன் கொண்டு வந்தா அக்செப்டட் இன்னும் இதை விட ஒரு பெட்டர் கிங்டம் ஆஃப் காட் அப்படி பெருசா பிகர் பிக்சர் எடுத்துட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் வாட் ஐ திங்க். மேபி ஐ எம் ராங், தெரியல. Yeah, so but here he is very bluntly saying that they have been rejected and replaced. What will the acceptance be? அப்ப என்ன accept ஆகலல்ல. அவரே क्वेश्चन கேக்குறாருல. ஒரு அங்கீகரித்துக் கொள்ளுதல் என்னமா இராது, ரைட்? So it's equal to dead rising than சொல்றாரு. So coming alive. So I mean equivalent to this a hypothetical statement. Hypothetical statement. மரித்தது ஜீவன்ன்றது hypothetical statement. ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? அவங்க வந்துட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், இதை விட பெட்டரா இருக்கும்ன்றதுதான் அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டி காட்டுறதுக்கு. ஆக்சுவலா நீ அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு வேர்ல்டு எவ்வளோ பெட்டரா இருக்கும். அந்த இஸ்ரேலோட இது இல்லைன்னு, அந்த ஜூஸ் அந்த இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸா இருந்தா, அதுவும் கிறிஸ்டியன் நேஷனா இருந்துச்சுன்னா, கிறிஸ்டியானிட்டியோட வேல்யூஸ லைக் யூ ஹேவ் டு டை டு லிவ் அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட முறியடிக்கிறதே இஸ்லாமும் இதுவும் தானே. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐம் சேயிங். எனிவே அடுத்தது போலாம். அதுதான் அடுத்தது இந்த illustration இருக்குல்ல, வாட் லாங் illustration Paul used to describe the situation of the Jews and Gentiles. அதுதான் அத பத்தி question. How do we என்ன போட்டிருக்கு? How does Paul illustrate the relationship using the olive tree illustration?
யார் இதுவரையில எதுவுமே சொல்ல. டேனியே சொல்ல. இல்ல நம்ம காட்டொலிவ மரம் அவங்க நல்ல ஒலிவ மரம் அவ்வளவுதானே. ஆமா காட்டொலிவ ஆமா மரமும் நல்ல ஒலிவ மரம் தானே. எல்லாம் ஆமா ஆண்டவர் ஆமா படைச்சது. ஒலிவ மரம் தானே. அதுதான் ஆமா முக்கியமா சொல்லணும். 2 பேருமே ஒலிவ மரம் தான். ஒலிவ ஒண்ணு மரம். புளிய மரமோ இன்னொரு ஒலிவ மரமோ இல்ல. 2 பேரும் ஒரே ஒண்ணு பனை ஜூஸ் மரம் வந்து இன்னொன்னு தென்னை நேச்சுரலாவே மரம். ஜூஸ் வந்து நேச்சுரலாவே அந்த அந்த ட்ரீல இருந்து வந்த பிரான்ச்சஸ்ன்னு சொல்றாரு. நம்மளெல்லாம் வந்து தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராவா ஃபிட் ஆன பிரான்ச்சஸ். ஸோ நம்மளே வந்து பை கிரேஸ் வந்து வி வேர் ஃபிட்டட் இன் டு த மெயின் ரூட்னா அந்த மெயின் மெயின் ட்ரீல இருக்கிற பிரான்ச் எடுக்கப்பட்ட பிரான்ச் ஈஸியா வந்து வந்துடலாம். அதுவும் ஒரு கிரேஸ் தான். கிரேஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் மாதிரி ஷோயிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் கிரேஸ். ம். அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஈஸியா வந்து வெளியே போயிட முடியும். அதனால நீங்க வந்து ஹம்பிளா இருங்க அப்படின்னு ஜென்டைல்ஸ் பார்த்து சொல்றாரு. So இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து இருக்குது. They are விசுவாசம். essentially branches. They are not the tree. ஆமா So இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏமாத்தவங்க. அவங்க தான் ட்ரீ, நம்ம போய் அதுல போய் ஒட்டி இருக்கோம்னு. So எல்லாருமே பிரான்ச்சஸ் தான். கரெக்ட். எல்லாருமே branches தான். ம் And the root is Jesus. ஆமா ஆமா ரூட் சப்போர்ட்ஸ் யூன்னு போட்டிருக்குல்ல ஆமா 18th verseல. we are grafted Remember to the that you do root not தான். support. ஆமா the root supports you. இதை வச்சுதான் இன்னொரு பிரான்ச் வந்தா என்ன வரலன்னா நமக்கு என்ன, நம்ம ஒழுங்கா இருந்துக்கலாம். அது ஆமா. ஏன்னா 16 சேர்த்து தான் வசிக்கணும். ம் மாவானது பரிசுத்தமா இருந்தால் பிசைந்த மா முழுவதும் பரிசுத்தமா இருக்கும். முதல் ஆமா. பலனாக்கியமா ம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட். ம். அதே மாதிரி வேறானது பரிசுத்தமா இருந்தால் கிளைகளும் பரிசுத்தமா இருக்கும். ம். ஜீசஸ் தான். இப்போ கிளை பரிசுத்தமானா கலை முறித்து போடப்படும். ம். The Jews were removed from that. ம். Yes, removed from that. That is true. So அன்னைக்கு யாரோ சொன்னாங்க they are the trees and we essentially were grafted into that tree அப்படின்னு. இங்கேருந்து But the வளரும் root is basically ஜீசஸ். Jesus. இது கிளியரா இருக்கே. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் அவர்தானே. ஜீசஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்னு Yeah. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட். இதுல ஆமா. ரொம்ப கிளியரா ம். இருக்கு. அண்ட் அன்பிலீஃப். எல்லாருமே branches. அதுக்காக ஆமா பிலீஃப்ல வந்து நீ மாத்திக்கிட்டு வந்து ஒட்ட வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி நீ ம். ஜீசஸ் அக்செப்ட் ஜீசஸ் ரூட்னு அக்செப்ட் பண்ணா மட்டும்தான் ஒட்ட வைக்க முடியும். yeah, அதே ஜீசஸ் இதுன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டா நீ கிறிஸ்டியன் ஆயிடுறதானே. அதுக்கப்புறம் யாரா இருந்தா நமக்கு என்ன? ஆண்டவர் ம். ஒன்ஸ் யூ என்னது என்னடா நீ சாரி ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, விதை நான் போட்டது, இவனுங்களா எல்லாம் பேசிக்கிட்டு ஆமாவா? இல்ல நான் அதான் சொல்றேன். அதுக்காக பிலீஃப் சிஸ்டம் மாத்த முடியாது. அது மாத்திரம் தான் எனக்கு சில பேர் வந்து எப்ப வேணாலும் ஒட்ட வச்சிருவாரு ஆண்டவர் அப்படின்னு யூஸ் பண்றாங்க. என்ன இப்ப ரெவலேஷன் படிக்கிறோம்ல, ரெவலேஷன்ல வந்து அந்த ட்ரிபுலேஷன்ல வந்து ஜூஸ்க்கு வந்து ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுப்பாரு. தே வில் நாட் பி த்ரோன். அவங்களுக்கு இன்னொரு தடவை திருப்பி வந்து ஜீசஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொக்ளைம் பண்ணி திருப்பி அவங்களுக்கு ஒரு சால்வேஷனுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கும். உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு மெத்தடு, அவங்களுக்கு ஒரு மெத்தடு அப்படின்னு அது வந்து நான் வந்து ஐ டோன்ட் அக்செப்ட். தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே. அது ரொம்ப கிளியரா பைபிள் எழுதியிருக்கு. ஜீசஸ் இஸ் த ஒன்லி வே. ஜீசஸ் மூலமா தான் ஒட்ட வைக்கப்பட முடியும். வேற எந்த மூலமாவும் முடியாது. அதான் அந்த 18th verse endலயுமே அப்படிதானே முடியுது. Remember that ஆமா you do not support the root, but the root supports you. சப்போர்ட் யூ. ஆமா அதே மாதிரி 17ல வந்து no one சில can come to the father. யா ம். சொல்லுடி. சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல இல்ல, சொல்ல நீ அண்ணா சொல்லுங்க. இல்ல no one can come to the father except through me ன்னு சொல்லிருக்காருல்ல. ஆமா ஆமா அதான் ரூட். ஆமா சரி. இது 17ல கூட இதுல வந்து ஆனா- சில கிளைகள் சொல்லுங்க ராவித். இல்ல இல்ல இல்ல, நீங்க இல்ல, சொல்லுங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. இல்ல 17ல வந்து சில கிளைகள் முறித்து போடப்பட்டிருக்குன்னு தான் போட்டிருக்குது. It is not that all the branches. That means Paul is also a branch. இல்லையா? ட்ரூலி. Peter is a branch. ஆமா ஆமா ஆமா. ம். Right. So the Jews are still there. So all the early converts were Jews. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3000 பேர் கன்வெர்ட் ஆனது யாருப்பா? yeah, all are Jews. So ஆமா ஆமா. ம். சில கிளைகள் தான் முறித்து போடப்பட்டிருக்கு. ஆமா Whoever believed in that still they are having Christian Jews இருக்காங்க தானே. ஆமா ஆமா ஆமா
So அதுதான் ஆமா அந்த verse 20 போட்டிருக்கல because of unbelief they were broken off அப்படின்ட்டு ஆமா verse 20 and you stand by faith. ஸோ கிளைகள் முறிந்த போட்டிருக்கு. ஆனால் when you are getting attached, ஒளியுமரத்தின் சாரத்துக்கும் இதுக்கும் உடன்படிக்கை பங்காளியாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணுறதுன்னா, நீ வேரை சுமக்காமல் வேறு உன்னை சுமக்கிறதுன்னு நினைத்துக்கொள். 18. ஆமா Right? So it is Jesus' grace, the grace of Jesus, which is the one that is holding us. So do not boast about yourself, but think that it's the grace of the root which is essentially holding you. So in the 18 kuda celebrate on there. So this also says that we are not grafted on Jewish tree. We are grafted on Jesus Christ. Yeah. And everybody is equal. Then the verse 17 முடியுதுல with them became a partaker of the root and fatness of the olive. So everybody is in the same level. Yeah. Everybody gets to have the same access and இதுதான் நம்ம ஊர்ல வந்து அவ தலையில பிறந்தவா வயிற்றுல பிறந்தவா கால்ல பிறந்தவான்னு மாத்தி விட்டானுங்க. அந்த கான்செப்ட்னாலதான் இந்த இது வந்து இன்னும் மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படும். இங்கேயும் அப்படிதான் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க டானி. இதையும் வந்து ஒயிட்ஸ் வந்து இதுதான் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப அவங்களாலதான் நம்மளே வந்தோம் அதனால அவங்கள வந்து நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாது, அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும். இஃப் யூ பிளஸ் இஸ்ரேல் you will be blessed, if you curse Israel you will be cursed அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்காக ஜீசஸையே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. So அதுல வந்து Paul is very clear. He goes against all the Judaism. But in the 18 மாத்திரம் என்ன first statement in 18 is very important. நீ அந்த கிளைகளுக்கு விரோதமா பெருமை பாராட்டாத. Basically you cannot be anti-Semitic. ஆமா. So that is essentially where he brings that. இங்க வந்து இப்ப நம்ம வந்து வைல்ட் ஆலிவ் பிரான்ச்சஸ் வந்து if we can get attached to the root, அவங்க வந்து their natural branches they can easily attach. ஏன்னா one of the reasons வந்து இப்ப Jesus they came into their line and அவங்களோட தான வாழ்ந்தாரு. So they have more opportunity to believe Jesus. They saw the miracles and everything at that time, but still they didn't believe. So but இப்ப நம்மளாலே வந்து இப்ப we like as Gentiles we can get attached. It was far easy for them to get attached. They have the opportunity but still they don't use that. They got the laws, everything. I think so too. Yeah. So they have opportunity. I mean, there's another thing. I mean, obviously they are also not idol worshippers, so they can easily get attached. But the entire theory, he is very clear that the person who attaches them to the tree again is through belief, and it is through grace and not by themselves. So Jews cannot come and attach. I mean, nobody can come and attach. We are also grafted. They will be also grafted. So belief is important. So they can definitely believe anytime. That is what. The same is true for anybody, right? Yes, anybody. ஒரு ஹிந்து அட்டாச் ஆனாலும் அட்டாச் ஆகலாம் தானே. ஆமா. Why is this specifically? They had all the laws. They had the laws, the prophecy. எல்லாமே இருந்துச்சு. Still they couldn't believe. See, நமக்கு வந்து இப்ப பைபிள் இதுல ஜாக்சன். See, they had all the prophecies, எல்லா miracles they saw. Jesus lived in their presence. Still they couldn't believe. No, see, 23 was thinking that it says God is powerful enough to graft them. And if they do not persist in unbelief. Yeah.